Okay, students, in this video I am going to explain introduction to exercise 2.4 second part. So in this part we will see what is the conjugate of a complex number. Suppose a complex number z is given, how will you find out its conjugate? Okay, and then some properties of complex conjugates, which is very important. Okay, students. Okay, let us start. First one. Now suppose I am having complex number z, which is nothing but x plus iy. Its complex conjugate is defined as simply x minus iy. I already told, okay, x plus iy means what? For example, 2 plus 3i. So what is its complex conjugate? 2 minus 3i. Simply change the sign of the imaginary part. Suppose z is 2 minus 3i, z bar is 2 plus 3i. Okay, that means the complex conjugate is denoted by z bar. Okay, see here the conjugate of a complex number x plus iy is defined as a complex number x minus iy. Now what you did here? Simply we change the sign of the imaginary part. Anga plus irunda minus, minus irunda plus. It is denoted by z bar. Okay, some examples I showed here. If z is equal to x plus iy, what is z bar x minus iy? That is general formula. Examples I wrote. Z is equal to 4 plus 3i. What is z bar? 4 minus 3i. Z is 6 plus 4i. What is z bar? 6 minus 4i. Simply change sign imaginary part. Now, z is equal to 6. Students, can you tell what is z bar? It is not minus 6. 6 only, because there is no imaginary part here. Plus 0 into I madri. அப்போ z ரியல் ஆனால் z பார் கூட 6 தான். சீரியஸாக நீ மைனஸ் 6ன்னு போடக்கூடாது. ஓகே, அப்போ z is ஒரு மைனஸ் 4i. வாட் இஸ் z பார்? ப்ளஸ் 4i, பிகாஸ் இமேஜினரி பார்ட் சைன் யூ ஷுட் சேஞ்ச். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ z bar means simply you change the sign of imaginary part. It's more than enough. Okay students. Okay, now we'll see some properties of complex conjugate. Altogether we have 10 properties. I will tell how to remember those properties. Okay, first, addition, subtraction, multiplication, division, these 4 you remember. Okay, then other we'll see. First, z1 plus z2 whole bar. z1 bar plus z2 bar. z1 plus z2 க்கு ஃபுல்லா கான்ஜுகேட் நீ எடுக்கணும்னா z1 க்கு z2 க்கு பிரிச்சு கான்ஜுகேட் எடுக்கலாம் நீங்க. புரியுதா? Anyway, we'll prove some of the properties after this. Some properties in exercise you have to prove. Some properties textbook itself they given. Okay students, so z1 plus z2 whole bar is equal to z1 bar plus z2 bar. தனியே பார் எடுத்துக்க நீங்க. அதே மாதிரி மைனஸ்ல இருந்தா கூட அதேதான். z1 minus z2 whole bar, z1 bar minus z2 bar. ஸோ மைனஸ் இருந்தால் கூட செப்பரேட்டாக மைனஸ் பண்ணி பார் எடுக்கணும் நீங்கள், கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் z1 into z2 whole bar, z1 bar into z2 bar. Next, z1 by z2 whole bar, z1 bar by z2 bar. Okay, so these 4 are very easy. Why easy? Because they are the fundamentals. Plus, minus into division. Next one, real part of z, I can write it as z plus z bar by 2. Z plus z bar by 2. That means what? Z means x plus iy. Z bar is x minus iy. அப்போ minus iy plus iy cancel. 2x. 2x by 2, nothing but real part of z. That's it. So real part of z, z plus z bar by 2. Imaginary part of z, z minus z bar by 2i. So real part of z ல கீழே i வராது நம்மளுக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Imaginary part of z ல z minus z bar by 2i வரும் கீழே. Okay, so இந்த 6 properties very easy. Now seventh one, we often use this property, very important property. Z power n whole bar is equal to z bar whole power n, where n is an integer. For example, I am having z to the power of 5 whole bar. I can write z bar whole power 5. இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கலாம். Z power 5 whole bar means z power n whole bar. I can write z bar whole power n.
So z bar whole power 5. So these 7 properties. Okay. Next, other 3. These are also very very important properties. Z is real if and only if z is equal to z bar. Z bar ரெண்டு சேம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ஐவை கேன்சல் ஆகி ரியல் பார்ட் மட்டும் கிடைக்கும். ஓகே, இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் z is equal to z bar. Next, z is purely imaginary if and only if z is equal to minus z bar. Okay, next, z bar whole bar is equal to z. அது ஈஸி தான். இப்போ z வந்து x plus iy ன்னு வச்சுக்கோங்க. z bar வந்து x minus iy. மறுபடியும் அதுக்கு பார் போட்டால் என்ன ஆகும்? மறுபடியும் x plus iy தான் வரும், z தான் வரும். ஸோ z 2 பார் போட்டால் மறுபடியும் given z தான் வரும் நம்மளுக்கு. Okay, so these are the 10 properties, students. You must remember. There is no other way. You must remember all these 10 properties because in examples we are going to use, not only in examples, exercise also. So let me explain one more time properties of complex conjugate. First, plus z1 plus z2 whole bar, z1 bar plus z2 bar. Similarly, minus z1 minus z2 whole bar, z1 bar minus z2 bar. Similarly, into z1 into z2 whole bar, z1 bar into z2 bar, z1 by z2 whole bar, z1 bar by z2 bar. Fifth one, what is fifth one? Real part of z, z plus z bar by 2. Imaginary part of z, how will you find? Z minus z bar by 2y. These two properties later we are going to prove. We are going to prove some of the properties, not all, some. Z power n whole bar, z bar whole power n. We often use this property where n is an integer. Next, z is real if and only if z is equal to z bar. எப்போ ரியல் ஆகும்னா z bar ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா z ரியல் பார்ட் மட்டும் கிடைக்கும். Next, z is purely imaginary if z is equal to minus z bar. Okay, so z bar ஆயிடுச்சுன்னா z ரியல்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதே மாதிரி z மைனஸ் z பார் ஆயிடுச்சுன்னா z பியூர்லி இமேஜ் நம்ம சொல்லிக்கலாம். அதே மாதிரி z பார் ஹோல் பார் கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் z. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸர்சைஸ் 2.4. Next class we will see some properties of this complex conjugate. We are going to prove some properties of these complex conjugates. Next we will see the example problems. Okay students, okay, if you like this channel, please subscribe this channel. Okay, bye.